That's pepperoni. This is vegetarian. Pepperoni. Pizzas that you can do with your kids. Pizzas que puedes hacer con, las bendiciones, así con That was my slide. Y la pon muy fácil para hacer. Son súper fáciles de hacer. Comida Nais regresa con mis sobrinos. Este es Lucas y este es Joaquín. Y eso es yo, esta. So we are here at the store. Pizza. We're gonna get the toppings for the pizza. Cheers! Little ones for you guys. No, that one, crispy thin. Wraps. Y se van a preguntar, pero es que si ya están hechas, es que ya está el crust aquí. Correcto. Sí, sí. So the reason why we're using ready-to-bake pizza crust, I wanted to give moms something that is rather quick and easy to do when you have your children with you. Cuando están las bendiciones con ustedes. Ya. Ese va a ser para nuestra pizza de grandes. We have a green bean, and we have tomatoes, we have an onion, we have olives, we have some Basil. we have pepperoni, we have cheeses over here, and that's all. That's all of our toppings. Yes. Pizza, Lucas? Yeah, no, yeah. Okay, you need to put those ingredients right here. This is grown-up pizza, so we have green peppers and onions in this pizza. Come on. Joaquin, can you help me put these ingredients on these pizza? Because I don't think Lucas wants, he doesn't want to. Put it here, put the last cheese over there, and then can you put the basil for our pizza margarita?
love the pizza. Sí, la gustaba mucho. ¿Lo vas a volver a hacer? ¿Lo podrías tú volver a hacer la pizza? Sí, Sí. lo puedes hacer con tus niños o todo. Pizza margarita fue la que más me gustó a mí. Pepperoni fue aquí más el que le gustó al señor. It's a wrap. Cheers. Great production day. You can take 5 or 10. You're done. It's a wrap. Okay.